Hello my dear students, welcome to Physics Wala. My name is Satish Kumar and I am your chemistry teacher. Today we are going to continue classification of elements. In the last session we have discussed about atomic radius. How do this atomic radius changes in groups and changes in periods. These all things we have discussed in the last session. Atomic radius from top to bottom in a group increases or decreases? Increases. Top to bottom in a group atomic radius increases, and left to right in a period atomic radius decreases, because left to right nuclear force of attraction increases, so atomic radius decreases. Top to bottom in every group the number of shells are increasing. As number of shells are increasing, the distance between the nucleus to the outermost shell is increasing, and that is the reason why we have said that the atomic radius is increasing, right? And in this session we are going to cover these topics, that is ionization energy and the factors affecting ionization energy, electron affinity, electron gain enthalpy, and electronegativity, electropositivity. These are the topics which we are going to discuss now. It means how do these properties changes in groups and in periods. ఈ properties groups లో periods లలో ఏ విధంగా చేంజ్ అయితాయో మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we'll start with the ionization energy. Ionization energy ante enti? Ionization energy is the energy required to remove an electron from the outermost shell of a neutral gaseous atom. అంటే ఒక న్యూట్రల్ గ్యాషియస్ atomలో outermost shell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎనర్జీని ఏమంటున్నాం మనము? Ionization energy అంటున్నాం. It is energy required to remove the electron from the outermost shell of neutral gaseous atom. It means, for example, we are having a atom. In this atom, what? So we are taking one atom. Here in this atom we have nucleus. This is the nucleus. What is the charge of nucleus? Nucleus has positive charge, and around this nucleus we have shells like this. We have 3 shells in that atom. This is a neutral gaseous atom. In that how many shells are there? 3 shells are there, right? 3 shells are there, and we have electrons in that shells like this. Here 2 electrons in the first shell, and in the second shell 1 2 3 4 5 6 7 8 electrons, for example, and in the third shell we have 2 electrons like this. Electrons carries what charge? Negative charge. Electrons carries negative charge. And nucleus carries what charge? Positive charge. Nucleus lo emuntadi? Positively charged protons and neutrally charged neutrons. Ultimate charge of nucleus enti? Positive charge. Appudu this positively charged nucleus will attract the negatively charged electrons. Ee positive charged nucleus em chestadante negatively charged electron ni attract chestadi. So these electrons are bound to the nucleus with some force of attraction. If you want to remove this electron, you need to supply some energy, right? That energy we are calling it as what energy? Ionization energy. ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి? ఈ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు సప్లై మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ మోర్ దాన్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. And the energy that you are supplying to this electron to overcome the force of attraction and to remove the electron, that energy is called as what energy? Ionization energy. Ionization energy is the energy required to the electron to remove from outermost shell. That is what is ionization energy. Energy required to remove an electron from the outermost shell of a neutral gaseous atom. For example, M is a neutral gaseous atom. M is a neutral gaseous atom. You have supplied some amount of energy. That energy is called as what energy? Ionization energy. Okay. And what happens? Electron is emitted out. Electron remove చేస్తాం. Electron remove చేస్తే దానికి ఏం ఛార్జ్ వస్తుంది? పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. So the energy required to make ions is called as ionization energy. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటి? ఇది అయానే కదా, క్యాటయాన్ కదా. సో అయాన్స్ని కన్వర్ట్ చేయడానికి, ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ని అయాన్స్గా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు రిక్వైర్ అయ్యే ఎనర్జీనే మనం ఏమంటాము? అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం. దీన్ని ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం, ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయినాక ఏమైంది? ఎం ప్లేస్ అయింది, కాబట్టి దీన్ని మనము యూని పాజిటివ్ అయాన్ అని అంటాం.
unipositive ion. So second ionization energy means what? This unipositive ion, UPI, unipositive ion is UPI. UPI ki we have supplied some more amount of energy. So that energy em chesindi next electron ni kuda remove chesindi. That energy removed what electron? Next electron. So that that energy is called as second ionization energy. So already M plus undi, inkoka electron remove aithe em charge vastadi +2, and one more electron is removed. Here one electron, here. So this energy is called as second ionization. The energy required to remove an electron from a unipositive ion. Unipositive ion ante already oka electron helping. Next electron ni remove cheyadaniki kavalsina energy ni emantunna manamu second ionization energy ante. The energy required to remove electron from unipositive ion is called as second ionization energy. And here I am writing one important statement, that is IE2 is always greater than IE1. For any element, the second ionization energy is always greater than first ionization energy. Because see, in this atom, neutral gaseous atom, we have how many electrons? First shell lo 2, second shell lo 8, third shell lo 2. Mottam enni 12 electrons unnayamma. And nucleus lo enni protons untave? 12 protons untayi. For example, consider this as magnesium. So first ionization kanna mundu, electron remove cheyak munduku, 12 protons are attracting 12 electrons. 12 protons are attracting 12 electrons, so that you have supplied some amount of energy which is removed electron from it. నువ్వు కొంచెం ఎనర్జీని సప్లై చేసినావు, దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్ ఏమైంది? బయటికి రిమూవ్ అయింది. ఆ ఎనర్జీ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏం చేసింది? ఓవర్కమ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చింది. దాన్నే ఏమంటున్నాం మనము? ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటున్నాం. ఓకే, దాని తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది. అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయినాక 11 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. బట్ ఎన్ని ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి? 12 ప్రోటాన్స్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ తక్కువైపోయింది. అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం సప్లై చేసిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ ఏమవుతుంది? బయటకు వచ్చేస్తుంది. అర్థమైందా? అందుకనే సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, because the nuclear force of attraction is increased. Nuclear force of attraction ఏమైంది? న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎక్కడ? యూనిపాజిటివ్ అయాన్లో. యూనిపాజిటివ్ అయాన్లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువైనాయి ఎలక్ట్రాన్స్ కన్నా. అప్పుడు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు న్యూక్లియస్ విల్ హోల్డ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వెరీ టైట్లీ. న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ టైట్గా హోల్డ్ చేస్తుంది. దాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే మీరు చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. ఎంతకన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి? ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కన్నా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై IE2 is greater than IE1 అంటాం. If you want to remove third electron, IE3 is greater than IE2, IE2 is greater than IE1. If you want to remove fourth electron, IE4 is greater than IE3, IE3 is greater than IE2 is greater than IE1, like that. Okay, so this is ionization energy and first ionization energy and second ionization energy. And next, units of ionization energy. They are measured in electron volt per atom or else kilocalories per mole or else kilojoules per mole. Kilocalories per mole, kilojoules per mole. Okay, 1 electron volt is equals to 1 electron volt per atom is equals to 23.06 kilocalories per mole. Unit conversions is very, very important. 1 electron volt per atom is equals to 23.06 volts per atom, and 1 electron volt per atom is equals to 93.46 kilojoules per mole. Okay, so these are the units which we will be measuring. So how this will change in groups and periods we will see now. How this will change in groups and periods we will see now. So variation of ionization energy in groups.
variation of ionization energy in groups. In a group, from top to bottom, ionization energy will increase or decrease. In a group, from top to bottom, ionization energy will increase or decrease. We will see now. We will be having elements like hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and francium, like this, right? In a group, we have taken first group elements. Electronic configuration, hydrogen atomic number 1 కాబట్టి 1s1 వస్తుంది. lithium 1s2 2s1 వస్తుంది. outer electronic configuration మాత్రమే రాస్తున్నాను నేను. sodium 1s2 2s2 2p6 3s1 వస్తుంది. potassium ఏమొస్తుంది 4s1 వస్తుంది. rubidium 5s1, cesium 6s1, francium 7s1. So in any group from top to bottom, we know that as we are moving from top to bottom, what will happen? Number of shells increases. Here how many? This is the nucleus. Here only one shell is there. Here this is the nucleus in the francium. How many shells are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 shells are there, like this. So as we are moving top to bottom, atomic radius ఏమవుతుంది? Increase అవుతుంది. Atomic radius increase అయినప్పుడు nucleus have less hold on the outer electron. ఈ outer electron మీద న్యూక్లియస్ యొక్క పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎట్లుంటుంది? చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంటుంది. కాబట్టి యూ కెన్ రిమూవ్ ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ హియర్ వెరీ ఈజీలీ. ionization, the energy required, the energy supplied to this electron should be very less. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్కి ఎనర్జీ నువ్వు తక్కువ సప్లై చేసిన ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా రిమూవ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ మాత్రము న్యూక్లియస్కి దగ్గరగా ఉంది ఎలక్ట్రాన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే నువ్వు చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. సో యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, as number of shells are increasing, the distance between the nucleus to the outer electron is decreasing. Sorry, distance between nucleus and outer electron is increasing. Nucleus ki outer electrons madhyana distance increase kavadam valla nuclear force of attraction emaitadi decrease aitadi. Distance ekku undi kabatti force of attraction takku undi. Force of attraction takku undi kabatti less energy require aitadi. Enduku electron remove cheyadaniki. Ikkada matram more energy require aitadi top lo. So as we are moving from top to bottom, the energy, ionization energy is what happening? Decreasing. Ionization energy decreases. Ionization energy decreases from top to bottom because as number of shells are increasing, as number of shells are increasing, as number of shells are increasing, nuclear charge emaitadi decrease avutadi. Nuclear charge decreases. If nuclear charge decreases, less energy required to remove the electron. Nuclear charge decreases, so less energy is required to remove electron. Less energy required to remove electron. So from top to bottom, ionization energy decreases in any group. In any group from top to bottom, ionization energy decreases. And next, see variation of ionization energy in periods. We'll see now. Variation of IE in periods from left to right. Periods ఏంటివి? Periods అంటే horizontal rows. Horizontal rows will start from left and will go to the right. Left to right. ఏంటి? What happens? See, we will be having lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. సో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఏమొస్తుందమ్మా? 2s1 వస్తుంది, ఇక్కడ 2s2 అవుటర్ షెల్ ఓన్లీ. ఇక్కడ ఏంటి? 2s2 2p1, 2s2 2p2, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5 and neon ఏంటి? 2s2 2p6. So as we are moving from left to right, number of shells here how many? One shell. This is the nucleus, first shell, second shell. Here also
Neon, you will be getting nucleus, first shell and second shell. Number of shells are same. But nuclear charge is what happening? Increasing. Nuclear charge increases. Shells same unnai. Left to right. Left to right in any period the number of shells are same. Oka period lo unna elements annitలలో number of shells ఎట్లా ఉంటాయి? Same ఉంటాయి. Not 2. To second period లో 2 ఉంటాయి. Third period లో number of shells 3 ఉంటాయి. Third period లో ఉన్న elements లో. So కానీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? 3. అంటే ప్రోటాన్స్. లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 3 కాబట్టి ప్రోటాన్స్ ఎన్ని? 3. పాజిటివ్ ఛార్జ్ 3. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 లైక్ దిస్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తక్కువ ఉంది, ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంది. దేని మీద? అవుటర్ ఎలక్ట్రాన్స్ మీద. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది. 3 ప్రోటాన్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడం చాలా ఈజీ. ఎక్కడ? లెఫ్ట్లో. యాజ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ని చాలా స్ట్రాంగ్గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే నువ్వు చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. కాబట్టి యాజ్ వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ద ఎనర్జీ రిక్వైర్డ్ టు రిమూవ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, సో వీ విల్ బి రైటింగ్ హియర్ as we move from left to right in a period what increases? Nuclear charge increases, so ionization energy also increases. So one thing you have to remember, న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బాగా గుర్తుపెట్టుకో. ఓకే, సో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విల్ ఇంక్రీజ్, టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విల్ decrease. Okay, next to see the very important thing, factors affecting the ionization energy. Factors affecting the ionization energy. So we are having different factors. One is atomic radius, number 2 is nuclear charge and a nuclear force of attraction, number 3 is penetration power, number 3 is penetration power, number 4 is stability of half filled, and completely filled orbitals. Stability of half filled and completely filled orbitals. Stability of half filled and completely filled orbitals. First of all, we will be seeing atomic radius. If atomic radius increases, ionization energy will increase or decrease. See carefully now. I have one atom like this which is having nucleus, first shell, second shell it has. I have another atom, nucleus, first shell, second shell, 3 shells it has. So where the radius is more, here the radius is more. Sorry, not more. Here the radius is less. Radius is less here. The distance between the center of the nucleus to the outermost shell. Here the radius is more. So radius takku undi kabatti outer electrons meeda nuclear charge emaitadamma increase aitadi. Endukante electrons nucleus ki daggaru unnai, force of attraction increase aitadi. But ikkada nucleus ki nuclear charge emaitadi decrease aitadi. Ikkada nuclear charge increase ayindi, force of attraction increase ayindi. Force of attraction increase ayindi kabatti electron remove cheyalante you have to give more energy. So ionization energy will increase. So ikkada endi ionization energy will decrease. Nuclear charge increase aithe ionization energy increase aithe. So we can conclude one thing here, atomic radius is increasing. Atomic radius increase aithe ionization energy decrease ayindi kabatti atomic radius is inversely proportional to the ionization energy. Atomic radius is inversely proportional to the ionization energy. It is very simple. Atom size takku unnappudu electron ki nucleus ki madhyana distance takku untadi. So nucleus will hold the electron very tightly, so that you have to give more energy to the electron to remove it. So ionization energy is more. So if size is big, nucleus is far away from the electron. Nucleus far away from the electron ante meaning endi, nuclear charge takku undi, nuclear force of attraction takku undi.
న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ గివ్ లెస్ ఎనర్జీ ఆల్సో దట్ ఎలక్ట్రాన్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్, ఇట్ విల్ బి రిమూవ్డ్, ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్నే మనం ఎనర్జీ సప్లై చేసిన ఎనర్జీని ఏమంటున్నాం, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సో నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ చార్జ్. సి సెకండ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వాట్, న్యూక్లియర్ చార్జ్ డైరెక్ట్ రిలేషన్. Nuclear charge, what is the relation between nuclear charge and ionization energy? Nuclear charge is directly proportional to the ionization energy. Nuclear charge is nothing but nuclear force of attraction. Nuclear force of attraction. So outer electron meeda force of attraction ekvainappudu you have to give more energy to the outer electron to remove it. So nuclear force of attraction ekvavadam ante nuclear charge ekvavadam. Nuclear charge ఎక్కువైంది అనుకోండి, what how much amount of energy you have to give, more amount of energy you have to give. That's why as nuclear charge increasing, ionization energy also increases. Okay, so next third factor, penetration power. Penetration power of orbitals. Penetration power of orbitals. See carefully this one. Penetration power of orbitals. See, penetration power ante it is the ability of orbital to go deep into the nucleus. Nucleus ki daggaraga chochukoni velle swabhavanni penetration power antaru. Nucleus ki daggaraga chochukoni velle swabhavanni emantaru, penetration power antaru. So due to its simple structure of s orbital simple spherical shape lo untadi. p orbital next dumbbell shape lo untadi. d orbital ఏ shape లో ఉంటుంది, డబుల్ డంబెల్ shape లో ఉంటుంది. As we are moving from SPD, the complexity of orbitals is increasing. ఆర్బిటాల్ యొక్క కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ డంబెల్ ఉంటే ఇక్కడ డబుల్ డంబెల్ ఉంది డీలో, అండ్ ఎఫ్లో 4 ఫోల్డ్ డంబెల్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. కాంప్లెక్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు విచ్ ఆర్బిటాల్ కెన్ ఈజీలీ గో టువర్డ్స్ న్యూక్లియస్. పెనిట్రేషన్ అంటే ఏంది, the penetration is nothing but it is the ability of orbital to go deep into the nucleus or go close to the nucleus. Nucleus ki chaala daggaraga velle swabhavanni penetration power antaru. S orbital spherical shape lo simple shape lo undi kabatti nucleus ki daggaraga vellagaladu, కానీ p orbital d orbital ఏంది డబుల్ డంబెల్ షేప్ లో ఉన్నాయి, ఇవి న్యూక్లియస్ కి దగ్గరగా రాలేదు. కాబట్టి పెనిట్రేషన్ పవర్ దేనికి ఎక్కువ ఉన్నట్టు, పెనిట్రేషన్ పవర్ ఈస్ డైరెక్ట్ గ్రేటర్ దాన్, s orbital is greater than, p orbital is greater than, d orbital is greater than f orbital. This is order of penetration power. Order of penetration power. Order of penetration power. So s orbital లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ కి క్లోజ్ గా ఉంటుంది అని అర్థం. న్యూక్లియస్ కి ఎలక్ట్రాన్ క్లోజ్ గా ఉంటే న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జింగ్. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే మీనింగ్ ఏంది, the electron is very tightly held with nucleus. electron nucleus తోని చాలా టైట్గా హెల్డ్ అయి ఉందని అర్థం. అప్పుడు నువ్వు ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్ని రిమూవ్ చేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తావో తక్కువ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలా, ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ న్యూక్లియస్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్. న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని ఓవర్కమ్ చేసి ఎలక్ట్రాన్ బయటికి తీసుకురావాలి. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, మీరు ఎక్కువ ఎనర్జీని సప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే న్యూక్లియస్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యన ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని ఓవర్కమ్ చేయగలుగుతారు. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ న్యూక్లియస్కి క్లోజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. సో this is having more penetration power and the electron present in the s orbital is having more nuclear force of attraction. Appudu energy required to remove the electron from s orbital is very high. So penetration power is directly proportional to ionization energy. పెనిట్రేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్కి పెనిట్రేషన్ పవర్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో నుంచి ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉందని చెప్తాం. ఓకే, పెనిట్రేషన్ పవర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ది అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్
half filled and completely filled, half filled and completely filled orbitals. Stability of half filled and completely filled orbitals. Half filled and completely filled orbitals are more stable. So we have studied already from left to right in a period. The ionization energy increase or decrease? Left to right in a period, ionization energy increases, right? Left to right in a period, ionization energy increases. For example, we'll take a second period, that is lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon we will be taking. See carefully. Lithium atomic number is 3. Its electronic configuration is 1s2, 2s1, and this one will be 1s2, 2s2. See carefully. And atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is what? This is the second period elements. Second period elements. ఇవి ఏంటివి? ఇవి సెకండ్ పీరియడ్. ఇది 1s2, 2s2. This one will become 1s2, 2s2, 2p1. I am writing here only outer configuration 2s2, 2p2. Here 2s2, 2p3. This one will be 2s2, 2p4. This one will be 2s2, 2p5, and this one will be 2s2, 2p6. See carefully now. So left to right ionization energy is what happening? Increasing. Ionization energy increasing means lithium should be less than beryllium, beryllium should less than boron, is less than carbon, should be less than nitrogen, should be less than oxygen, should be less than fluorine, should be less than neon. But this trend is wrong. This is a very, very important question in JEE mains, EAMCET and Neet exam. What is happening means here, here the atomic radius will change. Here you will be getting greater than symbol. Beryllium is greater than boron. And next coming to the nitrogen and oxygen. Nitrogen is greater than oxygen. Here beryllium is greater than boron. Because see, if you carefully, beryllium atomic number 4 కాబట్టి electronic configuration 1s2, 2s2 వచ్చింది. 2s. s orbital ఇక్కడ complete గా fill అయింది. Completely filled s orbital. Because of that completely filled s orbital, beryllium is having more stability. Beryllium ki stability ఎక్కువ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ completely filled s orbital ఉంది. Stability ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ionization energy కూడా ఏమవుతుంది? Increase అవుతుంది. So అందుకని beryllium is greater than boron. You have to remember this one. This one is exception. So why it is like that? Completely filled s orbitals. Due to completely filled s orbital. Due to completely filled s orbital. Completely filled s orbital. If you can see here also, nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen. Nitrogen లో ఏముంది? హాఫ్ ఫిల్డ్ p orbital. హాఫ్ ఫిల్ ఉన్నా కంప్లీట్లీ ఫుల్ ఉన్నా కానీ ఏంటివి అవి? స్టేబుల్. కాబట్టి ఏమైతే చూడండి, కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ p orbital. సారీ, నాట్ కంప్లీట్లీ ఫిల్, హాఫ్ ఫిల్. ఇక్కడ హాఫ్ ఫిల్ ఉంది, ఇది హాఫ్ ఫిల్. 2p4 అంటే హాఫ్ ఫిల్ కన్నా ఎక్కువ ఉంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హాఫ్ ఫిల్. హాఫ్ ఫిల్ అండ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్ రెండే స్టేబుల్ ఉంటాయి. కాబట్టి నైట్రోజన్ కూడా స్టెబిలిటీ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఎందుకంటే డ్యూ టు హాఫ్ ఫిల్డ్ p orbital here. Due to half filled p orbital. Due to half filled p orbital. Not only here, if you can give numbering to groups like this, 1, 2nd, 3rd, this one is 4th, nitrogen is 5th, oxygen is 6th, fluorine is 7th, neon is 8th group. So first period, here the element, first group element is having less atom ionization energy than second group, but second group is having more ionization energy than third group. Next ఏది తీసుకున్నా అదే వస్తుంది మీకు. ఇంకొక పీరియడ్ తీసుకోండి. ఇక్కడ I am writing here the next element lithium, తర్వాత ఏమొస్తుంది? సోడియం. Sodium is less than
beryllium tarvata magnesium. But magnesium is greater than boron tarvata emostadi aluminium dani kinda. Third period elements. Actually ga manam emani rastamu sodium is less than magnesium is less than aluminium rastam. That is wrong. Okay, so sodium is less than magnesium is less than aluminium. Next dan tarvata carbon, silicon. Next less than silicon. Silicon tarvata indi nitrogen. Nitrogen ki kinde emostadi phosphorus. Phosphorus is greater than, this is very important, phosphorus is greater than sulfur. Phosphorus is greater than sulfur. Oxygen kinda sulfur. Next less than fluorine. Fluorine tarvata chlorine. And next helium, neon, argon ostadi tarvata. This is the order of second period, ionization energy in second period. So from left to right in ionization energy will increases, but there are some exceptions. That is due to half filled and completely filled configuration. Okay, you can take this one also in D block series. These all are important questions. D block lo తీసుకోండి 3D series. 3D series ఏంటమ్మా? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. Chromium, manganese చూడండి కాన్ఫిగరేషన్ ఏంది ఇక్కడ 3D1 4s2 3D2 4s2 3D3 4s2 3D5 4s1. Okay, next it is 3D5 4s2. So out of these two, which one is having more ionization energy? See carefully. First ionization energy I am saying chromium 3D5 4s1, and this one will be 3D5 4s2. S orbital completely filled, d orbital half filled. కాబట్టి స్టెబిలిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ s orbital హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంది, d orbital కూడా హాఫ్ ఫిల్ ఉంది. అప్పుడు ఒకటి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఒక హాఫ్ ఫిల్ ఉన్నప్పుడు, ఒక రెండు హాఫ్ ఫిల్ ఉన్నప్పుడు, ఒకటి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ హాఫ్ ఫిల్ ఉన్న దానికి స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు chromium is less than manganese. What is this? First ionization energy, first IE. But second IE చూడండి, సెకండ్ IE అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది ఇక్కడ నుంచి. ఓకే, అప్పుడు క్రోమియం కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది? 4s0 3d5 అవుతుంది. మ్యాంగనీస్ ఇది +1 స్టేట్లో ఉంది, ఇది కూడా ఏంది ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది కాబట్టి +1. మ్యాంగనీస్ ఏమవుతుంది? 3d5 4s1 అవుతుంది. So second ionization energy is more for what? Chromium, because it is half filled, but this is not a half filled. Okay, next see ionization energy values ఇచ్చిర్రు ఇక్కడ. ఫస్ట్ గ్రూప్ వి 13 5 5.39 5.14 4.34 4.18 3.89. okay, so these are what? Decreasing. And next coming to the ionization values in periods లో in the left to right ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ కావాలి. 5.39 9.32. see ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయింది. I have already told you that lithium is less than beryllium, but beryllium is more than boron, because beryllium is more than boron because what? Half filled s orbital, completely filled s orbital. And next less than carbon is less than nitrogen, but nitrogen is more than oxygen. See here, nitrogen is more than oxygen. Oxygen is less than, fluorine is less than neon. So these are values. You need not to remember the values, but you should remember what is happening in this one. And see ionization potential of first period elements: hydrogen, helium. Left to right ionization energy ఏమవుతుందమ్మా? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ హీలియం. హైడ్రోజన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ హీలియం. నెక్స్ట్ సెకండ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? బెరీలియం, lithium. Lithium is less than beryllium, but beryllium is more than boron. Boron is less than, carbon is less than nitrogen, but nitrogen is more than oxygen. Oxygen is less than fluorine. Fluorine is less than neon. So you have exception here and here.
This is due to completely filled s orbital. This is due to half filled p orbital. Just now we have discussed. Ionization potential of third period elements. Third period elements enti avi? Sodium is less than magnesium, but magnesium is more than what? Aluminium. Aluminium is less than silicon. Silicon is less than phosphorus. Phosphorus is more than sulfur. Nitrogen family. Phosphorus ante nitrogen family. Nitrogen family lo half filled configuration untadi kabatti enti more untadi. Sulfur is less than chlorine. Chlorine is less than argon. Group, first group elements telusu kada meeku. Lithium is decrease అవుతుంది. Top to bottom ionization energy decrease. Lithium is more than sodium. Sodium is more than potassium. Potassium is more than rubidium is more than cesium. This is the correct order. Ionization potential of group 1. Group 1 కాదు, పీరియడ్ ఇది యాక్చువల్గా. పీరియడ్ ఏందమ్మా ఆల్రెడీ రాష్ట్రం అయింది మనం. బెరీలియం, మెగ్నీషియం, కాల్షియం, సారీ గ్రూప్ 2 ఇది. సారీ, దిస్ ఈస్ గ్రూప్ 2. గ్రూప్ 2 ఏంటి? టాప్ టు బాటమ్ decreases. So beryllium is more than, magnesium is more than, calcium is more than, strontium is more than barium. These all are questions, important questions. Next, see carefully now. Ionization potential of Fe, Fe plus 2, Fe plus 3. Simple thing. Positive charge ఏమైతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఐరన్ ఎంత? 26. ఐరన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 26. ఎన్ని 26 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంకేముంటాయి? 26 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి ఐరన్లో. Fe ప్లస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? 26 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 25 మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది, లాస్ అయింది. Fe ప్లస్ 2 ఇచ్చిందా? ప్లస్ 2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పోయినాయి? 2 పోయినాయి. 2 పోయినాయి కాబట్టి ఎన్ని ఉంటాయమ్మా? 24 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Fe ప్లస్ 3 అంటే ఏంటి? 26 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 23 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే టాప్ టు బాటమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? నెగిటివ్ ఛార్జ్. పాజిటివ్ ఛార్జ్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గుతున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గుతున్నాయి అంటే అల్టిమేట్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అర్థం. పాజిటివ్ ఛార్జ్ సేమ్ ఉంది కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గినాయి అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంది? న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఖచ్చితంగా ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ థింగ్. అప్పుడు అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ మోర్ ఫర్ వాట్? Fe plus 3 is more than, Fe plus 2 is more than Fe. Fe plus 2, Fe plus 3 is more than, Fe plus 2 is more than Fe. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. మ్యాంగనీస్, స్కాండియం, టైటానియం, వెనేడియం, క్రోమియం, మ్యాంగనీస్. మ్యాంగనీస్ అంటే 25. మ్యాంగనీస్ అటామిక్ నెంబర్ 25 అంటే ప్లస్ 2. 25 కాబట్టి అటామిక్ నెంబర్ ప్రోటాన్స్ 25 ఉంటాయి. ప్లస్ 2 అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని? 23 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పోయినాయి. నెక్స్ట్ Mn ఏంది? ప్లస్ 4. Mn ప్లస్ 4 అంటే 25 ప్రోటాన్స్ యాస్టీస్గా ఉంటాయి, బట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 22 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. Mn ప్లస్ 7. నెక్స్ట్ ప్లస్ 7 అంటే ఏంటి? 25, 18. 25 ప్రోటాన్స్ యాస్టీస్గా ఉంటాయి, 18 electrons ఉంటాయి. So as we are moving from plus 2 to plus 7, positive charge is increasing. Positive charge is increasing అంటే ప్రోటాన్స్ సేమ్ ఉన్నప్పటికీ ఎలక్ట్రాన్స్ తగ్గినాయి కాబట్టి పాజిటివ్ చార్జ్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అంటే ఏంటి? న్యూక్లియర్ చార్జ్. న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయితే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్. సారీ, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? Mn plus 7 is greater than, Mn plus 4 is greater than Mn plus 2. This is the order. ఇది ఆల్రెడీ రాష్ట్రం ఇంత ముందుకి మనం. Ionization energy of nitrogen is greater than oxygen, but second ionization potential of oxygen is more than nitrogen. Explain. See, nitrogen, oxygen. Nitrogen తర్వాత ఆక్సిజన్ వస్తుంది పీరియడ్లో, బట్ నైట్రోజన్కే ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఉందని చెప్తాం. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ కావాలి. అంటే లెఫ్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్కి తక్కువ ఉండాలి, రైట్ ఉన్న ఎలిమెంట్కి ఎక్కువ ఉండాలి. కానీ నైట్రోజన్ ఆక్సిజన్ దగ్గరికి వచ్చే వరకు చేంజ్ అవుతుంది. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చూసినాం. ఎందుకంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2, 2s2, 2p3 హాఫ్ ఫిల్డ్, p ఆర్బిటాల్ హాఫ్ ఫిల్ అయి ఉంటుంది.
ఇది 1s2 2s2 2p4 ఇది. సో ఇది ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చూడండి, సెకండ్ ఐఈ ఏమైంది, నైట్రోజన్ ప్లస్ అయితే ఆక్సిజన్ కూడా ప్లస్, ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినామంటే దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది చూడండి, 1s2 2s2 2p2 అవుతుంది. దీని కాన్ఫిగరేషన్ ఏమవుతుంది, 1s2 2s2 2p3 అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోతుంది, అంతేనా కదా. అప్పుడు ఇది హాఫ్ ఫిల్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ హాఫ్ ఫిల్ అవుతుంది. అప్పుడు మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈస్ దేర్ ఫర్ వాట్, ఆక్సిజన్, బికాస్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్. వాట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, దట్ ఈస్ సెకండ్. ఆల్రెడీ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేస్తున్నాం, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అప్పుడు నైట్రోజన్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ లెస్. సో క్వశ్చన్ ఏంది, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆక్సిజన్, బట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ నైట్రోజన్ బికాస్ ఆఫ్ oxygen got a half filled configuration, got a half filled p orbital configuration, half filled p orbital, got half filled p orbital undi daniki. Next, first ionization of chromium and manganese, chromium is less than manganese, but second ionization potential of chromium is greater than manganese. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన మనం chromium C, chromium ఎంత అమ్మ 24, కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత ఇది 4s1 3d5, అంతే కదా. ఎక్సెప్షన్ ఉంటుంది దీని కాన్ఫిగరేషన్, క్రోమియం యాక్చువల్లీ 4s2 3d4 ఉండాలి, కానీ 4s1 3d5 అవుతుంది. మ్యాంగనీస్ ఎంత 4s2 3d5 ఉంటుంది ఇది. సో ఇందులో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంది, హాఫ్ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉంది. ఇందులోనేమో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్, హాఫ్ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ ఉంది. ఇందులో ఒకటి కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్, ఒకటి హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఇది మోర్ స్టేబుల్. మ్యాంగనీస్ మోర్ స్టేబుల్ కాబట్టి మ్యాంగనీస్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, క్రోమియం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి క్రోమియం ఈజ్ లెస్ దాన్ మ్యాంగనీస్. ఏంది ఇది, ఫస్ట్ ఐఈ. సెకండ్ ఐఈకి వచ్చేవరకు, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి వచ్చేవరకు మ్యాంగనీస్ ఏమవుతుంది, క్రోమియం ఏమవుతుంది, క్రోమియం ప్లస్ అవుతుంది, మ్యాంగనీస్ ఏమవుతుంది, ఎంఎన్ ప్లస్ అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ పోయింది. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది మీకు, ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి పోతుందమ్మా, ఖచ్చితంగా 4s-లకించి పోతుంది, అవుటర్ షెల్లకించి పోతుంది. అవుటర్ షెల్లకించి పోయిందంటే ఏం రాస్తాం మనము, 4s0 3d5 అని రాస్తాం. ఇదేమని రాస్తాము, అవుటర్ షెల్లోకించి ఒకటి పోయింది కాబట్టి 4s1 3d5 అని రాస్తాం. ఇప్పుడు ఇందులోకించి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలి, ఇందులోకించి ఇక్కడి నుంచి. సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఏంది, ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకించి తీసేయాలి, 3dలోకించి తీసేయాలి మీరు. హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉంది, అది హాఫ్ ఫీల్డ్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా ఇచ్చేస్తుందా బయటికి, ఇచ్చేయాలి, మోర్ స్టేబుల్ అవుతుంది. బట్ 4s ఉంది, 4s-లకించి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది. 3d5 హాఫ్ ఫిల్ ఉంది కాబట్టి, హాఫ్ ఫిల్ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా ఇచ్చే స్టెబిలిటీ ఎక్కువైపోయింది. అప్పుడు క్రోమియం ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్ మ్యాంగనీస్ బికాస్ ఆఫ్ మోర్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ క్రోమియం. క్రోమియంకి మోర్ స్టెబిలిటీ ఎందుకు వచ్చింది, హాఫ్ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ వల్ల వచ్చింది. బికాస్ ఆఫ్ హాఫ్ ఫిల్డ్ డి ఆర్బిటాల్ కాన్ఫిగరేషన్, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ క్రోమియం ఈజ్ మోర్ దాన్ manganese. That is a very important. These all are questions, amma. Direct questions will come in JEE mains and EAMCET. This is also very important one. First IP, second IP, third IP of sodium, magnesium and aluminium elements are, see, sodium, magnesium, aluminium. ఏంటివి ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్, ఏ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్, థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి. వీటి అవుటర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తారా, మొత్తం రాస్తాం. 1s2 2s2 2p6 3s1 అమ్మ, ఇది 11th ఇది అటామిక్ నెంబర్. దీనిది 12, అల్యూమినియం 13. దీనిది రాస్తే మీరు 1s2 2s2 2p6 ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 3s2 వస్తుంది. ఒకవేళ దీన్ని కనుక రాసినట్టయితే 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 వస్తుంది. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అని అంటారు. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ మోర్ ఫర్ వాట్, విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. See, left to right ionization energy, what happens, decreases or increases. అంటే sodium is less than magnesium, but magnesium is more than aluminium. ఇది మన ఆర్డర్. ఎందుకంటే మెగ్నీషియంలో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి. ఆల్రెడీ మనం లిథియం, బెరీలియం, బోరాన్, బెరీలియం ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బోరాన్ అని రాసుకున్నాం.
ఇక్కడ ఏమో ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది, అది ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అయిపోయింది. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, సోడియం ప్లస్ అవుతుంది, మెగ్నీషియం ప్లస్ అవుతుంది, అల్యూమినియం ఏమవుతుంది, అల్యూమినియం ప్లస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు సోడియం ప్లస్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయాలంటే ఏం చేస్తారు, ఈ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 1s2 2s2 2p6 అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ దీన్ని రాయండి, 1s2 2s2 2p6 3s1 అవుతుంది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ s ఆర్బిటాల్లోకి ఎంచి వెళ్ళిపోయింది, 3s1 అవుతుంది. అప్పుడు అల్యూమినియం రాయండి, నెక్స్ట్ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p0 వన్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి 3p0 ఏమి ఉండదు అక్కడ. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడి నుంచి తీసేయాలి మీరు, సోడియంలోకి ఎంచి p6లోకి ఎంచి తీసేయాలి, మెగ్నీషియంలోకి ఎంచి s1లోకి ఎంచి తీసేయాలి, అల్యూమినియంలోనేమో ఇందులోకి ఎంచి తీసేయాలి. అప్పుడు ఏంది ఆర్డర్ ఏంది చెప్పండి, హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇస్ దేర్ ఫర్ వాట్ నౌ, సోడియం, బికాస్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ p ఆర్బిటాల్ ఉంది, ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఉంది కాబట్టి సోడియం ఈజ్ హైయెస్ట్, దెన్ అల్యూమినియం, సారీ నాట్ అల్యూమినియం ఉంది బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s ఆర్బిటాల్. ఇక్కడ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s ఆర్బిటాల్ ఉంది, ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s ఆర్బిటాల్ ఉంది. అల్యూమినియం దెన్ మెగ్నీషియం, ఏంది ఇది ప్లస్ స్టేట్లో ప్లస్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, థర్డ్ పీరియడ్ ఇది. We are discussing first IE here. Now here we are discussing second IE. Okay, and coming to the third IE, third ionization energy అంటే ఏంది, Na+2 Mg+2 నెక్స్ట్ ఏంది Al+2, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోయినాయి, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళాలి. అంటే ఏమని రాస్తారు ఇప్పుడు, ఇక్కడ 1s2 2s2 2p5 అని రాయాలి. ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు, 1s2 2s2 2p6, ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ పోయింది ఒకటి, 2p6 అయితే. ఇక్కడ ఏమని రాస్తారు, 1s2 2s2 2p6 3s1 అని రాస్తారు. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఎందులోకించి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది చెప్పు, ఎందులోకించి వెళ్తుంది, అల్యూమినియంలోకి వెళ్తుంది. వెరీ హార్డ్లీ ఎందులోకించి వెళ్తుంది, మెగ్నీషియంలోకి వెళ్తుంది. ఎందుకు, మెగ్నీషియంలో కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ p ఆర్బిటాల్ ఉంది, ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకించి తీసేయాలి మనం. అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఇందులోకించి p6లోకి తీసేయాలంటే p6 ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయాలంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అవసరం అవుతుంది. కాబట్టి మెగ్నీషియం+2 ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ దాన్ నెక్స్ట్ sodium+2, then next aluminium+2. This is the third ionization energy order. So first ionization energy, second ionization energy and third ionization energy orders of sodium, magnesium and aluminium. Next we are having some questions here, previous year questions, Neet 2016. Element with the following electronic configurations has highest ionization energy. అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్లో దేనికి హైయెస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఏంది అని అడుగుతుంది. చూడండి, ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ క్లియర్లీ యూ విల్ బీ గెటింగ్ అన్ ఐడియా. 3s2 3p3, ఇక్కడ ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది p3. 4s2 4p3, ఇది కూడా హాఫ్ ఫిల్డే ఉంది. ఓకే, కానీ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు సైజ్, అటామిక్ సైజ్ తక్కువ ఉంటుంది. అటామిక్ సైజ్ తక్కువ ఉంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో 3p ఈజ్ వెరీ క్లోజ్ టు ది న్యూక్లియస్, 3p క్లోజ్గా ఉంటుంది న్యూక్లియస్కి, అప్పుడు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ రెండింటిలో దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి 3p2 3p1, 3 ఇక్కడ 3 షెల్సే ఉన్నాయి, ఇక్కడ 3 షెల్సే ఉన్నాయి కాబట్టి రేడియస్ సేమ్. కానీ ఇక్కడ 3p3 హాఫ్ ఫిల్డ్ ఉండడం వల్ల ఇది మోర్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ అయింది ఫస్ట్. ఓకే, హాఫ్ ఫిల్డ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండడం వల్ల మోర్ స్టేబుల్ అయింది. కాబట్టి విచ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫస్ట్ వన్. డ్యూ టు హాఫ్ ఫిల్డ్ p orbital configuration. Okay, first one is the correct answer. Next, the correct increasing order of ionization enthalpies of helium, lithium plus and beryllium 2+. Right, direct ga helium, lithium plus
బెరీలియం +2. హీలియం అంటే 2 అటామిక్ నెంబర్, 3 4 అంటే అటామిక్ నెంబర్ అంటే ఏంది, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, పాజిటివ్ చార్జ్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి, దీనిది 1s2నే వస్తుంది, దీనిది 1s2నే వస్తుంది, దీనిది 1s2నే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇందులో 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 4 ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, కానీ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. అప్పుడు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, ఇందులో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఇందులో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే 1 ఎలక్ట్రాన్ పోయింది, ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, 2 ఉంటాయి. హీలియంలో కూడా 2 ఉంటాయి. కాన్ఫిగరేషన్ సేమ్ ఉంది, బట్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఎందులో ఉంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అందులో ఎక్కువ ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎందులో ఎక్కువ ఉంది, ఇందులో ఉంది. అంటే దీంట్లో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో వీటన్నిటికీ సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్, సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ దేంట్లో ఎక్కువ ఉంది అని ఎట్లా చూసుకుంటారు, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎక్కువ ఎందులో ఉంటే అందులో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అన్నిటికన్నా తక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది, హీలియంలో ఉంటుంది. హీలియం ఈజ్ లెస్ దాన్, లిథియం ప్లస్ ఈజ్ లెస్ దాన్ బెరీలియం +2. ఓకే, సో ద ఆన్సర్ ఈజ్ హీలియం, lithium plus beryllium plus 2, first option. Next, for one of the elements, variations of successive ionization enthalpies in kilojoules per mole are given below. ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, దానికి ఏం చేసిరంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వేరియేషన్స్ ఇచ్చారు. అది ఏ ఎలిమెంటో కనుక్కోమంటారు. దిస్ ఈజ్ KCET 2015 క్వశ్చన్. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ, ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ, థర్డ్ అయనైజేషన్, ఫోర్త్ అయనైజేషన్, ఫిఫ్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ని బట్టి మీరు ఏది ఆ ఎలిమెంట్ ఏంటి అని గుర్తుపట్టాలంటారు. ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 577, సెకండ్ ఈజ్ 1810, థర్డ్ ఈజ్ 2750, ఫోర్త్ ఈజ్ 11,580 kilojoules per mole అంటుంది. సో థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్కి వెళ్ళేటప్పటికి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ వాల్యూ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే 3 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసిన తర్వాత ఆటమ్ మోస్ట్ స్టేబుల్ అయింది అని అర్థం. మోస్ట్ స్టేబుల్ అయింది కాబట్టి దాని నుంచి ఎలక్ట్రాన్ తీయడానికి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ పట్టింది. అందుకనే ఇక్కడ థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ నుంచి ఫోర్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీకి వచ్చేసరికి సడన్ జంప్ ఇన్ ది అయనైజేషన్ ఎనర్జీస్ అక్కడ సడన్ జంప్ అబ్జర్వ్ అయింది. అది ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుందంటే, ఫాస్ఫరస్ లాంటి ఎలిమెంట్లు ఏమైందంటే దీని ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తే మీరు అటామిక్ నెంబర్ 31, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 అంతేనా, 4s2 3p 4p3 4s2 4p3 10 nitrogen 7, phosphorus 15, sorry, phosphorus is 15, atomic mass is 31. అప్పుడు ఏమైందంటే 3s2 3p3 అయితే అంతేనా, వన్ ఎస్ టూ 2s2 2p6 10 13 3p3. ఓకే, సో 3p3 ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తీసేసిన తర్వాత ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్లోకి వెళ్తారు. కాబట్టి ఇది రాంగ్, ఇది కాదులేండి. మెగ్నీషియం 1 2 అల్యూమినియం, ఎస్ ఇట్ విల్ బి అల్యూమినియం, ఫోర్త్ ఆప్షన్. అల్యూమినియం ఈజ్ 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. See carefully. You will remove this first electron. First electron remove చేయడానికి ఎంత ఎనర్జీ పట్టింది, 577. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ చేయాలంటే s2 కాన్ఫిగరేషన్ అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువనే పట్టింది, 577 to 1800 అంటే ఎక్కువనే అయింది. నెక్స్ట్ 1810 to 2750 సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అయిపోయినాక ఏమవుతుంది, 3s2 అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ 3s2 నుంచి ఏమవుతుంది, 3s1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ 3s1 థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 2p6 అవుతుంది కాన్ఫిగరేషన్. థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్కి వచ్చే టైంకి ఏమైంది, చాలా సడన్ జంప్ ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ 2p6 ఉంది, మోస్ట్ స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది.
If you can write the electronic configurations carefully, you will understand. So the answer is aluminum. So first ionization energy తక్కువనే ఉంది, దాని తర్వాత సెకండ్ ionization energy కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకుంది అంటే హాఫ్ కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఉంది. సెకండ్ నుంచి థర్డ్కి వచ్చేవరకు సేమ్ ఉంది, ఆల్మోస్ట్ కొద్దిగా చేంజ్ ఉంది, కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ థర్డ్ నుంచి ఫోర్త్కి వచ్చేవరకు చాలా ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే ఫోర్త్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటే ఇందులోకి ఎంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి 2p6లోకి ఎంచి ఎలక్ట్రాన్ తీసేయడానికి చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీ పట్టింది వాళ్ళకి. 2750 నుంచి డైరెక్ట్ 11580కి చేంజ్ అయింది. ఎందుకు అయింది అంటే కంప్లీట్లీ ఫిల్డ్ p ఆర్బిటాల్ ఉంది కాబట్టి అక్కడ. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. And next, the ionization potential of nitrogen is more than that of oxygen. This is we have discussed nitrogen, oxygen. Nitrogen is more than oxygen because of the extra stability of the nitrogen atom because of half filled p orbitals. ఇది సరిగ్గా కనబడట్లేదు మీకు. Extra stability of the nitrogen because of the half filled p orbital. Half filled p orbital వల్ల. Next, ఇంకొక క్వశ్చన్ ఉంది. If the ionization energy potential, ionization potential value of sodium is 5.48, 1 minute. If the ionization potential of sodium is 5.48 electron volts, then the ionization energy of potassium, lithium, sodium, potassium, top to bottom ionization energy ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సోడియం ఎంత ఉంది? 5.48 ఉంది. ఖచ్చితంగా దీనికన్నా ఎంత ఉండాలి? తక్కువనే ఉండాలి. టాప్ టు బాటమ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి పొటాషియంది దీనికన్నా తక్కువనే ఉండాలి. తక్కువ ఉండే ఆప్షన్ ఏంది? 4.34. దట్ ఈస్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ we are going to discuss is electron affinity. The next topic is electron affinity or electron gain enthalpy. Electron affinity is also called as electron gain enthalpy. Electron affinity is also called as electron gain enthalpy. So electron affinity, it is nothing but the amount of energy released when an electron is added to the outermost shell of a neutral gaseous atom. Just this is almost opposite to the ionization energy. Ionization energy is the energy required to remove the electron from outermost shell, and electron affinity is the energy released when an electron is added to the outermost shell. Electron ni outermost shell ki add చేసినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యే ఎనర్జీనే మనము ionization energy అంటాం. ఓకే, సో the amount of energy released when an electron is added to the valence shell, outermost shell of an isolated gaseous atom, is known as first electron affinity or electron affinity. It means, see carefully, for example, we have a gaseous atom which is M. M is a gaseous atom. To this we have added one electron, so that M will become what now? M minus, uni negative ion, uni negative ion it will become. So here the energy released is called as electron affinity. ఇంతకుముందుకి ఏమో అయనైజేషన్ ఎనర్జీలో ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది, ఎలక్ట్రాన్ రిమూవ్ అయింది. ఇక్కడ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది కానీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది, అపోజిట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్, సో దీన్నే ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని కూడా అంటారు. The energy released, ionization energy, sorry, electron affinity, not ionization energy, electron affinity, first electron affinity. First electron affinity ante meaning endi? It is the energy released when an electron is added to neutral gaseous atom. Okay, and the important thing and interesting thing of electron affinity is, see carefully, M minus ante uni negative ion. If you have added one more electron to this, it will become M minus 2. But this time the energy will be required here, E8. So EA1, electron affinity 1, is always released. It is exothermic. Released means negative symbol, or delta H EA1. Heat energy released is my negative symbol here. Here delta H EA2, heat energy change here will be always positive. Second electron affinity is always positive. Why means, see carefully now. Here this is the nucleus. Here this is first shell, second shell, which are having some electrons here already. For example, here in the nucleus we have 10 protons or 6 protons.
6 ప్రోటాన్స్ ఉన్నాయి, 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ యాడింగ్ సమ్ ఎలక్ట్రాన్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినాం ఇక్కడ. సో దీనిలో రిలీజ్ అయిన ఎనర్జీని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ 1 అన్నాం. ఇది ఆల్వేస్ వాట్ ఎగ్జోథర్మిక్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ 1 అయింది, రిలీజ్ అయింది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తాం. వీఆర్ యాడింగ్ వాట్ ఎలక్ట్రాన్ నౌ, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్. దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది, ఇక్కడ యాడ్ చేద్దాం, ఇక్కడనే యాడ్ చేద్దాం. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాన్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మధ్యన రిపల్షన్ ఏర్పడుతుంది, బికాస్ బోత్ ఆర్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. సో దేర్ ఈస్ ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్. రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ ఎంటర్ అయిన ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని రానివ్వదు ఈజీగా. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు పుట్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ ది షెల్ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ దిస్ ఆర్బిటర్. ఈ ఆర్బిట్లోకి ఎలక్ట్రాన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే మనం చాలా ఎక్కువ ఎనర్జీని స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఈజ్ యూజ్డ్. అప్పుడు ఎనర్జీ యూజ్ అవుతుంది, రిలీజ్ కాదు. ఫస్ట్ కేసులనేమో ఎనర్జీ రిలీజ్ అయింది ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేస్తే, బట్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యన రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల we have to supply energy to introduce that second electron in the outer orbit. That's why second electron affinity is always positive. Okay, but we will be comparing electron affinity with first electron affinity value only, EA1. EA1 is negative, EA2 is positive. That is the very important thing which you have to remember. And units are same like ionization energy only, electron volt per atom or kilojoules per mole or kilocalorie per mole. These are the units of electron affinity. And next, see here, electron affinity value. See, oxygen is there, we have added one electron so that oxygen become O-2. Here energy, see carefully, 142 kilojoules per mole. 1 mole of electron యాడ్ చేసినప్పుడు 142 kilojoules per mole of energy ఏమైంది, రిలీజ్ అయింది. బట్ ఇదే యూని నెగిటివ్ అయాన్ O- తీసుకొని సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని మీరు యాడ్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది O-2 అవుతుంది అయాన్. కానీ ఇక్కడ ప్లస్ 702 kilojoules per mole అంటుంది. అంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు, సెకండ్ మోల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏమైంది, ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది. ఎన్ని మోల్స్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది, 702 kilojoules per mole ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ అయింది. అంటే మీనింగ్ ఏంది, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది అంటే ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్యన ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కువ ఎనర్జీని మనం ఏం చేయాలి, సప్లై చేయాలి. అదే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చారు కొన్ని, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అండ్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్. ఆక్సిజన్ది 1.46 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో ఇది ప్లస్ -1.46 ఉంటే ఇది ప్లస్ 8.09 ఉంది. సల్ఫర్ది -2.08 ఉంటే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ప్లస్ 6.02 ఉంది. సెల్యూనియంది ఇది అంత 6th గ్రూప్ ఫ్యామిలీది ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఇవి పాజిటివ్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ రిలీజ్ అయితే సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ అబ్జార్బ్ అయింది. ఓకే, సో సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్. EA2 is always positive, EA1 is always negative, but we will compare the electron affinity values in groups and periods by taking what value, this one only, that is what, EA1. This simply remember one thing, ionization energy electron affinity trends same ఉంటాయి గ్రూప్స్లో పీరియడ్స్లో. టాప్ టు బాటమ్ ionization energy ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ కూడా టాప్ టు బాటమ్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఏంటిది, ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూ కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దీస్ టూ థింగ్స్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఇన్ గ్రూప్స్ అండ్ పీరియడ్స్ విల్ సీ నౌ. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఫ్రమ్ top to bottom, top to bottom decreases in a group, decreases in a group because
nuclear charge decreases. Okay. Next point, electron affinity. Next point ఏంటిది? Electron affinity from left to right. From left to right in a period. From left to right in a period. What happens? Increases. Electron affinity increases because nuclear charge ఏమవుతుంది? Increase అవుతుంది. Because nuclear charge increases. Okay. And top to bottom electron affinity decreases. Ante fluorine is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than. Electron affinity decreases kabatti fluorine is greater than, chlorine is greater than, bromine is greater than, iodine. This is 17th group. 17th group electron affinity order itla rastum. Kani idi wrong. One exception is there. Chlorine is greater than, fluorine is greater than, bromine is greater than iodine. This is the important thing. 17th group lo. Chlorine is the element which is having highest electron affinity value. Chlorine ki highest electron affinity value untadi. Ionization energy values lo kuda chudandi, helium is having highest ionization energy value and lowest ionization energy value is there for cesium. And electron affinity highest is there for chlorine. Enduku itla ante due to interelectronic repulsions. Interelectronic repulsions, chlorine is having more electron affinity value. This fluorine size is very, very less. Fluorine size is very, very less due to less size of fluorine. Due to less size of fluorine. And one more is also their exception. 16th group family, oxygen should be greater than, sulfur should be greater than, sulfur, tellurium, and polonium. Top to bottom ionization energy em kavali, electron affinity em kavali, decrease kavali. Idi order undali, kan this is the wrong order. Correct order is sulfur is greater than, tellurium is greater than, tellurium is greater than oxygen. Oxygen అన్నిటికన్నా లాస్ట్కి వస్తుంది ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకో. ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్ ఇది. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్సెప్షన్స్. ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ ఎక్సెప్షన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ది సెకండ్ ఆర్డర్. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు చూడండి ఎక్సెప్షన్స్. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం 13th గ్రూప్ ఇట్లా ఉండాలి. కానీ ఏముంది, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం లాస్ట్కి బోరాన్ వచ్చింది. బాగా గుర్తుపెట్టుకుని ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ వాల్యూస్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంది, కార్బన్, సిలికాన్, జెర్మేనియం, టిన్ ఉండాలి. కానీ ఏముంది, సిలికాన్ తర్వాత కార్బన్ వచ్చింది, జెర్మేనియం, టిన్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంది, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, ఆర్సెనిక్, యాంటీమోనీ ఉండాలి. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఏంది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది, ఇది ఇక్కడికి వచ్చిందమ్మా. జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి, చూసుకోండి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెల్యూరియం, టెలూరియం. లాస్ట్కి ఆక్సిజన్ ఏంది, అన్నిటికన్నా లాస్ట్కి వచ్చింది ఇక్కడ. ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్ జస్ట్ ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి. మీరు జాగ్రత్త చూసుకుంటే మళ్ళీ చూడండి, ఫస్ట్ దాంట్లో బోరాన్ లాస్ట్కి వచ్చేసింది అంటే ఇంటర్చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ బోరాన్ ఇక్కడ లాస్ట్కి వచ్చేసింది, జస్ట్ సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో ఏంది, ఇంటర్చేంజ్ అయింది. కార్బన్ ఇటు వచ్చేసింది, సిలికాన్ అంటే. నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో కూడా ఏంది, ఇంటర్చేంజ్ అయ్యి. ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ట్రిక్ ఇది. ఫోర్త్ దాంట్లో మళ్ళీ ఏంది, డైరెక్ట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు లాస్ట్. నెక్స్ట్ 17th గ్రూప్లో ఏంటి, ఇంటర్చేంజ్. మళ్ళీ 17th గ్రూప్లో కూడా ఏంటి, ఇంటర్చేంజ్. అంటే 13th గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్గా రాయాలి, 16th గ్రూప్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్గా రాయాలి, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. మిగతా వాటిలన్నింటిలో ఫస్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏం చేయాలి, మీరు ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, రెగ్యులర్లీ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ నీట్ అండ్ జేఈ మెయిన్స్. ఓకే, రెగ్యులర్గా వస్తుంది ఈ క్వశ్చన్ మీకు. మీరు ఒక దగ్గర రాసి పెట్టుకొని రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే మీరు కాన్సెప్ట్ని పట్టుకొని వీటిని చేయడానికి రాదు. కొద్ది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈజ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. ఓకే, so electronegativity. Electronegativity means it is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself is called as electronegativity.
It means, for example, if you have taken NaCl, so the chlorine is having less size, its size is less size. So less size ఉన్నప్పుడు nuclear charge ఎట్లుంటది, ఎక్కువ ఉంటది. Because of high nuclear charge, this bond is formed. Bond between Na and Cl is formed by these two electrons. Here nuclear charge of chlorine is more. That's why chlorine will attract this pair of electrons more towards what side? Chlorine side. Pair of electrons ఎక్కడ వైపు ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే chlorine వైపు they are shifting towards what side? Chlorine side. The bonded pair of electrons are shifting more towards what side? Chlorine side. So this is called as electronegativity. Electronegativity is tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself. So this is attracting shared pair of electron towards itself. That's the reason why it is having more electronegativity. This one is having more electronegativity compared to the sodium. So the tendency of an element to attract the shared pair of electrons, ఆల్రెడీ షేర్ అయి ఉన్న పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక వైపు లాగేయడాన్ని ఏమంటారు అంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటారు. అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? ఆటమ్ యొక్క సైజ్ తక్కువ ఉండి న్యూక్లియర్ చార్జ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్స్ని ఒక వైపు లాగేస్తుంది ఆటమ్. దట్ ఆటమ్ విల్ అట్రాక్ట్ ది పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. దట్ టెండెన్సీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ electronegativity. Electronegativity is the tendency of attracting the shared pair of electrons towards itself is called as electronegativity. So this atom attracted, chlorine attracted the pair of electron towards itself. That's why the chlorine is, we can say that the chlorine is having more electronegativity, but whereas sodium is having less electronegativity. Okay, like that. So electronegativity can be measured mainly in two different scales. One is Mulliken scale, and another one is Pauling scale. We can measure the electronegativity in two scales. One is Mulliken scale, another one is Pauling scale. Mulliken scale and Pauling scale are the two scales which we will be measuring the electronegativity. First we will see in Mulliken scale how we can measure the electronegativity. Mulliken scale. In Mulliken scale we will be considering ionization energy and electron affinity. Ionization energy and electron affinity. Average of ionization energy IE1 plus electron affinity EA1 by 2 is known as electronegativity. Electronegativity formula enti IE1 plus EA1 by 2. Average of ionization energy, first ionization energy and electron affinity, second ionization, first ionization energy, first ionization energy and first electron affinity by 2. Okay, so whereas IE and EA are given in electron volt per atom. IE and EA are given in what? Electron volt per atom. IE and EA are given in electron volt per atom. If IE and EA are given in kilojoules per mole, then the formula of electronegativity is equals to IE1 plus EA1 by 544 kilojoules per mole. IE plus EA, IE1 plus EA1 by 544 kilojoules per mole. And next, if IE and EA values are given in kilocalories per mole, if their values are given in kilocalories per mole, then the electronegativity can be calculated is equals to IE1 of the element plus EA1 of the element by 129 kilocalories per mole.
Okay, these are the three formulas where we calculate electronegativity in what scale? Mulliken scale. And Mulliken scale value of electronegativity of an element in Mulliken scale is equals to 2.8 times of Pauling scale. Mulliken scale lo calculate chesina electronegativity value oka element ki Mulliken scale lo electronegativity value ni calculate chesthe adi Pauling scale lo 2.8 times untadi. Okay, and electronegativity in Pauling scale, electronegativity in a Pauling scale kuda oka formula undi. If you want to calculate electronegativity in Pauling scale is equals to IE1 plus EA1 by 5.6. If IE1 and EA1 are given in electron volt per atom, electronegativity in Pauling scale is equals to IE1 plus EA1 by 5.6 electron volt per atom. These formulas you have to remember. You will be having questions based on these formulas. And next we will be calculating in Mulliken scale. Mulliken scale is finished, right? Next, Pauling scale. Pauling scale. In Pauling scale, Pauling considered bond dissociation energies. Pauling em chesindu bond dissociation energies ni consider chesi electronegativity values ni identify, calculate cheyadam jarigindi. According to Pauling scale, electronegativity values can be calculated with this formula: XA minus XB. A and B are electronegativities of two elements, is equals to 0.208 under root delta. 0.208 under root delta. 0.208 under root delta if delta value is given in kilocalories per mole. Delta value ఎందులో ఇస్తారు? Kilocalorie. అంటే you will get the final answer in kilocalories per mole. So here XA is the electronegativity of element A, and XB is the electronegativity of element B. XB is the electronegativity of element B. And what is delta then? What do you mean by this delta? Delta is resonance energy or resonance stabilization energy, or it is also called as bond stabilization energy. Bond stabilization energy. Bond stabilization energy. How can you calculate this delta value? Delta value is equals to delta value. How can you calculate this delta value? Delta value is equals to experimental bond energy. Experimental bond energy minus theoretical bond energy. Theoretical bond energy. Experimental bond energy minus theoretical bond energy. Delta value you can calculate experimental bond energy minus theoretical bond energy. How can you calculate this? Means delta is equals to EAB, bond energy of molecule AB, and the experimental value, minus half into theoretical value at lostadante EAA plus EBB. This is how you can calculate delta. Delta is equals to experimental bond energy minus theoretical bond energy. Delta ante the resonance energy. Resonance energy ni etla calculate chestaru? Experimental bond energy minus theoretical bond energy. Experimental bond energy ante the EAB value problem lo istaru. Theoretical bond energy half into bond energy of AA atom in A2 molecule and BB atom in B2 molecule. Okay. And one more important thing here, Pauling considered electronegativity of hydrogen is equals to 2.1.
Pauling consider electronegativity of hydrogen ఎంత 2.1 గా కన్సిడర్ చేసి మిగతా ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూస్ని కనుక్కున్నాడు. He calculated the electronegativity values of other elements by considering the electronegativity value of hydrogen is how much? 2.1. Okay. Now see carefully. We'll do one problem on it first of all. Bond energies of H2, Cl2 and HCl are 104, 58 and 100 kilocalories per mole. Calculate the Pauling electronegativity value of chlorine. Pauling electronegativity value ఏంటిది? XA minus XB is equals to 0.208 under root delta. Delta value కావాలంటే మీకు ఏం రావాలి? EAB minus half into EAA plus EBB రాయాలి. ఇదే కదా డెల్టా క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా. ఈ ఏబి అంటే ఏంది? ఇక్కడ హెచ్సిఎల్ వాల్యూ ఆల్రెడీ ఇచ్చిరు వాళ్ళు 100 అని చెప్పేసి. ఇది ఎంత రాస్తాం మనము? 100 ఎక్స్పెరిమెంటల్ వాల్యూ ఇచ్చిరు, థియరిటికల్గా అనుకోవాలి. హాఫ్ ఇంటూ ఈఏఏ, ఏఏ మీన్స్ వాట్? H2, హెచ్హెచ్ వాల్యూ ఎంత? 104 మైనస్ సిఎల్2 వాల్యూ ఎంత అమ్మా? 58. 104 minus 58. Half into 104 minus 58. 104 minus 58, how much? Sorry, minus కాదు కదా, ప్లస్ ఏనా? ప్లస్. 104 plus 58 by 2. 104 plus 58 by 2, how much you will get? 104 by 58. 104 plus 58 by 2. You will be getting, this one is 81 I think. 100 minus 81. 100 minus 81 ఎంత అమ్మా? This will become 19. Right? Delta value ఎంత వచ్చింది మీకు? 19. Resonance energy, how much you got? 19. So XA minus XB is equals to 0.208 into under root 19. Root 19 ఎంత? 4.35 అనుకుంటా అప్రాక్సిమేట్లీ. 208 into 4.35 root 19 value. The value is, this one is XA minus XB. XA minus XB is equals to 0.208 into 4.35. What is the answer? This will be getting 0.90 I think. 0.90. XA minus XB is equals to 0.90. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ XA హైడ్రోజన్ అనుకోండి, మీ దేన్ని కనుక్కోమంటున్నాయనే? బాండ్ ఎనర్జీ, క్యాలిక్యులేట్ ది పౌలింగ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ క్లోరిన్. ఇది XA అనేది హైడ్రోజన్ అనుకోండి, XB అనేది క్లోరిన్ అనుకోండి. 0.90 వచ్చింది, మీకు క్లోరిన్ది కావాలి. అప్పుడు XCl2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 0.90. ఇదో డెల్టా ప్లస్ అవుతుంది. ప్లస్ హైడ్రోజన్ వాల్యూ ఎంత? 2.1. ఆల్రెడీ తెలుసు మనకు, హైడ్రోజన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ 2.1. సో X chlorine, electronegativity of chlorine is equals to 3.0. Electronegativity of chlorine is equals to how much? 3.0. Okay, this is how we will calculate the electronegativity. This is very, very important question which will be asked in JEE mains and EAMCET Neet regularly. And next, the ionization energy of sulfur. So the ionization energy of sulfate ion is 1014 kilojoules per mole. If its electronegativity is 2.4, then what is its electron gain enthalpy? Kilojoules per mole. And enti ionization energy, so electronegativity is equals to IE1 plus EA1. Kilojoules per mole లో ఇస్తే ఎంతమ్మా? కిలోజౌల్స్ పర్ మోల్లో ఇస్తే 544 రాసుకుంటాం. కిలో క్యాలరీస్ పర్ మోల్లో ఇస్తే 129 రాస్తాం. ఓకే, అంతే కదా. సో నౌ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ వాల్యూ ఇచ్చిర్రు ఎంత? 2.4 అని చెప్పేసి ఇచ్చిర్రు. ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు IE1 వాల్యూ ఎంత? 1014 ప్లస్ ఇంకేంటి EA1 తెలియదు, ఇదే క్యాల్కులేట్ చేయాలి మీరు, బై 544 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు
544 into 2.4 is equals to 1014 minus plus EA1, right? So EA1 is equals to EA1 is equals to 544 into 2.4 minus 1014 is the answer. 544 into 2.4 minus 1014 is electron affinity in kilojoules per mole. That you will be getting approximately 290 kilojoules per mole. 290 kilojoules per mole. Okay. And next question, if the electronegativity value of the fluorine in Pauling scale is 4.0, then the value in Mulliken scale. So electronegativity in Mulliken scale is equals to 2.8 times of Pauling scale. Simple question. Electronegativity in Mulliken scale is 2.8 times of Pauling scale. So that is equals to 2.8 into 4. 2.8 into 4 is equals to how much? 2.8 into 4. It is 9.2. Okay, almost 9.2 only. So 9.2 is the electronegativity in what scale? That is Pauling scale. Mulliken scale is 2.8 times of Pauling scale. Okay, so these are some problems based on electronegativity, and we will see electronegativity in groups and periods. So from top to bottom, how it will change in groups. Groups electronegativity from top to bottom ఏమైతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంది? టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ చేసే టెండెన్సీ ఉండాలంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉండాలి. బట్ టాప్ టు బాటమ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజెస్ because nuclear charge decreases. Next, periods లో ఏమైంది చూడండి. సో in periods from left to right nuclear charge ఏమైతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. న్యూక్లియస్ విల్ గెయిన్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్. సో న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ ఈజీగా గెయిన్ అవుతుంది కాబట్టి టెండెన్సీ ఆఫ్ గెయినింగ్ ఎట్లుంటుంది? ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ పీరియడ్స్ electronegativity from left to right increases as nuclear charge increases. Okay, so this is the trend of electronegativity in groups and periods. Highest electronegative element is equals to what? Fluorine, whose electronegativity is 4.0. And next highest electronegativity is there for oxygen, and next highest is chlorine and nitrogen. Both are almost same. And next highest is carbon, and next highest is nitrogen. So the order is fluorine is more electronegative, then oxygen, then chlorine and nitrogen is same, then carbon, and then hydrogen. Okay, so this is very, very important order: fluorine, oxygen, chlorine, nitrogen, and carbon and hydrogen. Okay, so this is about the electronegativity and electropositivity. Next we will be seeing electropositivity. So what do you mean by electropositivity? So electronegativity means tendency of gaining electron, and electropositivity means tendency of losing electron. Electropositivity means tendency of
losing electron. Losing electron is called what? Electropositivity. Tendency of losing electron is called as electropositivity. So electron eppudu electron easy ga lose avutundi electron ante nuclear charge decrease ayinappudu. So left to right nuclear charge increase aitadi kabatti electron gain ayye tendency ekkuvaindi, electronegativity increase ayindi. appudu electropositivity emaitadi? Decrease aitadi. Top to bottom nuclear charge decrease avutundi. nuclear charge decrease అయినప్పుడు tendency of gaining electron ఏమవుతుంది? Decrease అవుతుంది. అంటే tendency of losing electron ఏమవుతుంది? Increase అవుతుంది. So in groups from top to bottom, electropositivity increases because nuclear charge ఏమవుతుంది? nuclear charge decreases. In periods from left to right, electropositivity decreases. ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ? electronegativity increase అవుతుంది. electropositivity decreases because nuclear charge increases. Because nuclear charge increases. So this is what happens to the electropositivity, electronegativity. ఇక్కడ ఒక chart ఉంది. This is a chart which represents the periodic properties. So left to right electron gain enthalpy ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ టాప్ కింది నుంచి పైకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పైనుంచి కిందికి డిక్రీజ్ అవుతుంది. అటామిక్ రేడియస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆర్డర్ ఉంది, ఒకసారి మీరు చాట్ని క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇన్ ది నెక్స్ట్ lecture we will be going to discuss about valency, oxidation state, nature of oxides. These three topics are pending in periodic table, and in the next class we will be discussing that. Thank you all.